we have seen that according to de Broglie hypothesis, there is a wave associated with the moving particle. So initially it was a hypothesis which was not experimentally verified, and this lambda is given by h by p. So where p is the momentum, h is the Planck's constant. So h by gamma m0 v. And we have already seen that this lambda can be written as hc divided by root of kinetic energy into kinetic energy plus 2m0 c square for relativistic particles. Okay, so now we can do some problems on it. Compute the de Broglie wavelength of the following. A 1000 kilogram automobile traveling at 100 meter per second. Okay. And the second one is a 100 gram bullet traveling at 500 meter per second. Third one, a smoke particle of mass 10 to the power minus 9 gram moving at 1 centimeter per second. Fourth one, an electron with a kinetic energy of 1 electron volt. And next one is an electron with a kinetic energy of 100 million electron volt. So first one, the mass is given and its velocity is given, and this is a classical particle. We can use the non-relativistic case, whereas the gamma relativistic factor is 1. So lambda is equal to h by p, that is h by mv. Gamma is equal to 1 when v is very much less than c. Okay, so substituting this, we can find the corresponding de Broglie wavelength as 6.6 into 10 to the power minus 39 meters. So for the second question, a 10 gram bullet traveling at 500 meter per second do the same thing, and we can see that lambda is very small here. Comparable to the dimension of the bullet, it is of the order of 10 to the power minus 34. Here also lambda is very small. And for the third case, a smoke particle of mass 10 to the power minus 9. So in this case also you can see that you can use the same equation h by mv, and here also lambda is very small, of the order of 10 to the power minus 20 meters. Now please do all the calculations. Okay, now we can do the fourth problem. An electron with a kinetic energy of 1 electron volt. So we know that the rest mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. So the rest energy, which is this m0 into c square, that can be converted into electron volt. In electron volt, it is 0.51 million electron volt, or 5.1 into 10 raised to 5 electron volt. So here the kinetic energy of the electron is given as 1 electron volt. The rest energy is in the order of million electron volt. So compared to the rest energy, the kinetic energy is very small. So since the kinetic energy is less than the rest energy, we can use the non-relativistic case. Okay. So you can calculate the momentum, which is nothing but a root of 2m kinetic energy. So the momentum can be calculated like this, and we can find the de Broglie wavelength as h by p, which is substituting this, it is 1.2 nanometers. So this is already known. So there is another method to calculate this objective type exams calculator use ചെയ്യാത്ത കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is kinetic energy rest energy യെക്കാളും വളരെ സ്മോൾ ആണ്.
So non-relativistic mechanics അനുസരിച്ച് P equal to root of 2m into kinetic energy ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് h/p കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ is equal to വേറൊരു മെത്തേഡിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വി ഗെറ്റ് hc by pc. p is given like this. pc എന്ന് പറയുന്നത് c into root of 2m kinetic energy. ഈ c ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2m the rest mass ആണ് m0 c square kinetic energy. Okay, so നമുക്ക് ഇതിന് hc divided by 2m0 c square into kinetic energy എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ എച്ച് സി സാധാരണ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എച്ചിന്റെയും സിയുടെയും വാല്യൂ അറിയാം. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ ഇത് എച്ച് സിയെ മാറ്റാൻ പറ്റും, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്ററിൽ. കാരണം നമുക്കറിയാം എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ അതിന്റെ യൂണിറ്റ്, അതായത് എച്ച് ന്യൂ, അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലും എഴുതാം. അപ്പോൾ എച്ച് സിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾസ് ഇൻറ്റു ലാംഡ, അതായത് ജൂൾസ് ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലാംഡ മീറ്റേഴ്സ്, ജൂൾസ് മീറ്റേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾസ് നാനോമീറ്റേഴ്സിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. എച്ച് സി ബൈ ലാംഡയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്ററിലും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആങ്സ്ട്രത്തിലൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് എച്ച് സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1240 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ. ആങ്സ്ട്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് 2m0 c സ്ക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ തന്നെ ഇടണം. അപ്പോൾ താഴെയുള്ള യൂണിറ്റ്സ് മുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. സോ 1240 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ divided by root of kinetic energy is 1 electron volt 2m0 c square. ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമുക്കറിയാം 0.51 മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 2 into 0.51 into 10 to the power 5. ഇത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ വരും. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും സ്ക്വയർ വരും. അതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വരും, മുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് 1240 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 into this 5.1 into 10 raised to 5. അപ്പോൾ 2 into 5.1 എന്ന് പറയുന്നത് 10 into 10 raised to 5. അപ്പോൾ ഒരു 10 raised to 3 ആണ് താഴെ വരുന്നത്. റൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. 1.24 നാനോമീറ്റർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാംസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. അതായത് when kinetic energy is very small compared to m0 c square, kinetic energy plus 2m0 c square നമുക്ക് approximately 2m0 c square എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇത് 2m0 c square ആയി. So we get the same relation. Now we can do the next part of the problem, which is and the fifth part, an electron with a kinetic energy of 100 million electron volt. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ kinetic energy കൂടുതലാണ്, മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓർഡറിലാണ്. സോ റെസ്റ്റ് എനർജി നമുക്കറിയാം 0.51 മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടേ ഉള്ളൂ. റെസ്റ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് വെരി വെരി ഹൈ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആണ്. റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, എച്ച് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത എച്ച് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് 2m0 c സ്ക്വയർ.
but here it is extreme relativistic. അന്നേരം നമുക്ക് kinetic energy എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് എനർജി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട. റെസ്റ്റ് എനർജി നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് m0c² പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ്. സോ m0c² ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല. 100.5 മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നുള്ള റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So in this extreme relativistic case, E is approximately equal to the kinetic energy. Okay, so then we know that E is equal to root of P plus m0² c to the power 4. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പി സി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. സോ ലാംഡ is equal to hc by pc. hc എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ. പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. പി സി ഈക്വൽ ടു 100 മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇതിനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം. 100 into 10 to the power 6 electron volt. So substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get divided by 10 to the power 8 electron volt. Okay, so we get 1.24 into 10 raised to -5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. നാനോമീറ്റർ. നാനോമീറ്റർ പറയുമ്പോൾ 10 raised to -9 meters. So 10 to the power 1.24 into 10 to the power -14 meters. ഇതിനെ ഫെംറ്റോമീറ്റർ. ഫെംറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 raised to -15 ആണ്. ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഇവിടെ 10 to the power -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇതിന് 12 ഫെംറ്റോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എക്സ്ട്രീം റിലേറ്റീവ്സ് കേസിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് 2m0c² എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം 2m0c² is very small. അപ്പൊ root of hc by root of kinetic energy into kinetic energy. Kinetic energy square അതിന്റെ root of hc by kinetic energy. Kinetic energy just denominatorൽ കൊടുത്താൽ മതി. സോ 100 ഈ കേസിൽ 100 മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇത് രണ്ടും ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് in this case A, B, C, the wavelengths are very small. So because of that they are not observed in the laboratory. And the wavelengths are very small compared to the dimension of the object. But for the last two cases D and E, so here the wavelength is 1.2 nanometer and it is 12 femtometer. It is comparable to the size of the object. Atomic level Armstrong nanometer femtometer units size varunathu ningalku ariyam. So the wavelength is same as the order of the atomic or nuclear size. We can observe the wavelength. So because of the smallness of which only for particles of atomic or nuclear size the wave behavior is observable. So the wave behavior is observable only for case D and E. So this is because of the smallness of the value of the Planck's constant. But for classical particles, the macroscopic world, lambda is very small since h is very small. So therefore the wave behavior is not observable. Okay.